Breaking news. Amawulire agatalinda gegano agokubanga omukutu ogwa NTV Uganda, omukutu ogwa Spark TV Sako ne companies oba media press endala ezikwatagana ne media group eya Nation Media zagadwa era nga amaje gasazeeko emikutu gino ne premises zago zonna nizishatingibwa down. Nkwaniriza nnyo ku Essential Media Uganda manyenze Mr. Essential Katela yenze amata agatafa. Onako olweggulo ekiro twafunye amawulire okuva wa Muhoozi Kainerugaba ng'ategeezanga onako olutagenda kuziba nga ekitongole ekya Nation Media Group nga tekinnaba kuggalwawo era zibadde ziwera essaawa 14 ez'okumakya tugenza okulaba nga Spark TV, NTV, Sako ne radio station zonna Sako n'olupapula olwe Daily Monitor nga bisaliddwako ab'amagye nga bigaddwa. Okusinziira ku NTV, okusinziira ku Daily Monitor etegeezeza NTV Uganda, Spark TV forced off air as Daily Monitor shut down on Muhoozi Kainerugaba's order. NTV Uganda and Spark TV were forced off air by 5 a.m. local time on Sunday after an overnight security crackdown on Nation Media Group Uganda premises in Namuwongo and Kampala Serena Hotel, following a shutdown order by First Son and Chief of Defence Forces, that is General Muhoozi Kainerugaba, against the media group outlets. NTV Uganda and Spark TV viewers were met with the black screen displaying the message video unavailable, while uncertainty surrounded the operations of NMG's other platforms, including the Daily Monitor, which General Muhoozi had also targeted in his late night declarations. The security operations began shortly after midnight with personnel deployed at the Nation Media Group premises and staff reporting that no one was being allowed to enter or leave the compound. So ekifaananyi ekyo nga w'okiraba kyekifaananyi ekiraga engeri media ya NTV ne Spark TV webijjiddwako nga kati tewali asobola kulaba bintu bino, asobola kulaba TV zino nga ziriko black screen right about now. So ezo ensonga zetugenda okuba nga twogerako wano tulabe media freedom oba press freedom mu Uganda eyimiridde etya. Muhoozi avuddeyo n'atweetinga n'agamba tino takyakiririza mu free press mu Uganda. So zezo ensonga eziriwo right about now. NTV ebadde ekuba amawulire era nga yemu ku media jetubadde tumanyi wano mu Uganda nti eri independent wekituuka kukuba amawulire bannayuganda agafa ku bannayuganda era wano eze ebeera esikangana omugwane n'ekitongole ne gavumenti Sako ne parliament era parliament y'omwaka ogwo yo kisanja ekiwedde yalimu Anita Among ya banninga NTV Sako ne Nation Media yonna okulaba nti nesaka amawulire ku parliament. Kino tekigimanyidde ne Museveni abadde ajja yeemulugunya ku NTV ku Daily Monitor engeri gyekuba amawulire nga evola gavumenti oba nga evumirira gavumenti emirimu gyayo. Kati bino bimala okutuukawo tulaba ate Muhoozi avuddeyo n'agamba takyakkiririza mu kintu kye bayitibwa media freedom wano mu Uganda. The Observer evuddeyo n'ewandiika Muhoozi shuts down NTV Daily Monitor. Kifaananyi ekyo ekitaddewo kankusoke playing ka video kano kavudde ku Citizen TV Kenya nga olaba this story has attracted attention from all over the world. Ndabyeko BBC ngewandiika ku nsonga eno. Guno nno si gwe mulundi nga Daily Monitor amaje gagirumba Sako ne gavumenti okwemulugunya nti nno ekoze eki nti nno ekuba amawulire agatatana ekifaananyi kyayo. Soko wulire ku mboozi eno. Station Spark TV have been shut down after security personnel raided the stations and ordered them to go off air. The crackdown was also extended to the Daily Monitor, which was also shut down.
NTV Uganda and Spark TV reportedly went off air in the early hours of Sunday morning after an overnight security crackdown at ebifaananyi by'oli okulaba awo abo be b'amagye nga basazeeko office za Daily Monitor saako ne Daily Monitor wali enamuwongo mwenna mumanyiiwo bagisazeeko era ab'amagye beebulunguluddewo okutandika ku ssaawa 11 ez'okumakya tebalina gwe bakkiriza kuyingira tebalina gwe bakkiriza kufuluma era nga weetyo emboozi weri ogenda mu maaso ki ekivunaanya Daily Monitor ne NTV gwe kuba nti nno Muhoozi yagamba NTV Daily Monitor eseketerera gavumenti era nga nti Museveni abadde agikwasa ekisa naye ye tagenda gikwasa kisa era nti no yafunye olukusa okuva ewa kitaawe General Museveni okulaba nti no adiringa ne Daily Monitor era nga wano yasinzidde okulaba nti no agiggalawo yavuddeyo n'ategeeza takyakkiririza mu press freedom mu Uganda kitegeeza nti kati dictator tufunye dictator omulala dictator ono era nga alabika nga ali in the making era nga yamaze dda n'okuwamba obufuzi obw'eggwanga Uganda era kati bino nno bituzaayo emabega ku mulembe gwa Idi Amin Dada we yali nga buli amwogerako ekibi amukwata n'amusiba n'amutulugunya. The Nation Media Group Uganda's offices in Kampala. The crackdown is believed to be prompted by alleged bad stories targeting the nation's top leadership following a series of hard-hitting news reports and television features focusing on Uganda's political and security establishment. Uganda's Chief of Defence Forces, Muhoozi Kainerugaba, shared a series of posts on X vowing a crackdown on the three media outlets. Media rights organisations have condemned the raid as an attack on press freedom. So, yeye embeera nga weri mu ggwanga erya Uganda NTV ebadde tusaka amawulire agakawungeezi right now as we speak right about now naku lwa Sunday yaggaddwa era yagiddwa ku mpewo era ng'ekijja ku mpewo kulaba nti nno eyogera mazima okusinziira ku kigivunaana eyogera mazima ku ebyo ebigenda maaso era n'emboozi zeekuba. Muhoozi yavaayo n'ategeeza n'agamba nti nno eno alina agenda agiragidde emuliyirire biliyoni 10 olw'okuba nti nezeerondoola story ya Besigye. Story ya Besigye mugimanyi engeri Besigye gye yakwatibwamu n'atwalibwa mu kkomera. NTV ebadde ejja efollowinga story eno kati ye Muhoozi kwava n'agamba nti NTV ebadde ejja ekuba story zino ng'eringa eriyagala okuttattana ekifaananyi kya gavumenti kati agamba leero agenda gikolako era singa Museveni tamuwa lukusa singa tamuwa order kugiggula tajja kugiggula akitegedde nenga guno si gwe mulundi kugambye ogusoose nga NTV bagiggala nga Daily Monitor bagiggala sooka owere story eno endala evudde ku KTN News Kenya nga naye kwatagana ku NTV eyagaddwa. In a dramatic crackdown on the press, Uganda's military has ordered the shutdown of two of the country's leading independent media outlets, NTV Uganda and the Daily Monitor, both of which are owned by Nation Media Group that has its headquarters in Kenya. The directive issued by the country's Chief of Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, the son of President Yoweri Museveni, declared that the stations would not reopen without his personal permission and said point blank that he does not believe in a free press. Armed soldiers were deployed to the Nation Media Group's headquarters in Kampala, forcing its television, radio and newspaper operations off air early this morning in a move that has now sparked widespread concern over media freedom and the rule of law in Uganda. General Muhoozi, touted as a possible successor to his aging father, President Yoweri Museveni, has in the past few weeks been critical of the Nation Media Group's coverage that has repeatedly scrutinized, not explained the reasons for the closure. But the country's leading opposition figure, Robert Changulanyi, also known as Bobi Wine, has condemned the shutdown and described it as retrogressive. And it's not the first time this is happening in Uganda. In 2013, President Museveni shut down the Daily Monitor for 10 days over reports suggesting that he was to be succeeded. Zezo story kati eziri okuva
mu ggwanga erya Kenya regarding the NTV shutdown. Jukira NTV ne Daily Monitor sister company ziri under Aga Khan era nga gye buvuddeko twalaba nti NTV sako ne Daily Monitor baali babitunda era nga babiguza omugagga. In fact Aga Khan eyo nga NMG eye Kenya ne ya Uganda byonna byatundibwa byonna kuba biri under one umbrella. Naye kati kino kye twebuuza freedom of press in Uganda nga Muhoozi we yagambye nti no tagikiririzaamu era watu yategezeza. In a post published at 1:07 a.m. Muhoozi wrote, NTV and Monitor are being shut down from today. And he later added, both NTV and Daily Monitor will not reopen without my permission. Whose permission? That is Muhoozi's permission. And in another posting, he stated, in Uganda, I do not believe in free press. The press should be guided by cadres of the revolution. Now, according to staff members, military personnel were deployed at both Kampala Serena Hotel Center, which houses NTV and Spark Studios, and Nation Media Group headquarters in Namongo, where the Daily Monitor 93.3 KFM and 90.4 Dembe FM operates. Now, a staff member told this press that by 5 a.m. in the morning, Serena premises had been sealed off, preventing employees from accessing their workplace. Another senior staff member who requested anonymity because they were not authorized to speak publicly said security personnel had switched off both the main electricity supply and the backup generator at the facility. You can go there, but you should be cautious from the outside. The entrance looks normal, but they are not allowing anyone in. Management is expected to issue a formal statement in the coming hours. At the Namuwongo offices, staff who reported for duty early were also denied entry by security personnel. The security deployment followed a series of online posts in which General Muhoozi accuses NTV Uganda and Daily Monitor of persistently insulting him and President Yoweri Museveni. Kati, let me show you this this video. Eya NTV Giacola with a report here. Amanya nti gavumenti ya NRA yali ekyali engole mu biseera ebyo kyali tekigisanyusa. Bingi bye bawandiika ebitawoomera maaso g'abakulu, ekyabawaliriza n'okulagira ebitongole bya gavumenti byonna okukomya okulangira mu lupapula luno waakiri babulwe zisasula abakozi baggalewo. Kyokka abatandisi ba Daily Monitor baali bamalirivu ku buvunaanyizibwa bwe baali beewadde okukombooza ng'amazima yonna gye gasula bagenda mu maaso na mirimu, era bawandiika nnyo ku lutalo olwali mu Democratic Republic of Congo olwa Lord's Resistance Army mu bukiikakkono bw'eggwanga gattako enguzi eyali etandise okusimba emirandira mu gavumenti empya. Embeera eno ey'okumma Daily Monitor ebirango yatambulira ddala okutuusa mu 1997 obusungu bw'abakulu lwe bwatoowolokoka gattako n'akazita akaavanga mu bagabi b'obuyambi abataasanyukira kyakulinnyirira ddembe lya bannamawulire. Nga Monitor esazeewo okugenda mu maaso n'okusunda amazima, ensonga z'okuwandiika ku ddembe ly'obuntu nazo zaabasombera akabasa. Nga 21 Septemba 1997 bano baafulumya eggulire ku lutalo olwali luyindira mu Congo, gavumenti lye yagamba nti lyali ffuba effuffululu. Yawalawala abawandiisi baali okwali Charles Onyango Bo ne Andrew Mwenda ne bakuba mu mbuga z'amateeka olw'okugiwandiikako ebijweteke. Kyokka bano beerwanako mu kkooti etaputa ssemateeka nga ye yabataasa bw'ekizuula nti ekikolwa kya gavumenti kyali kirinnyirira eddembe lyabwe nga bannamawulire okuwandiika ku nsonga zonna ezigenda mu maaso. Mu kiseera ekyo ebbula ly'ensimbi lyali libeeyongera gattako okutiisibwatiisibwa gavumenti, nga kino kyabasikiriza okunoonyaayo abanywanyi bwe banaakwatagana olwo embavu zibeeyongere. Mu 2000 baatunda ettundutundu ly'emigabo mu kampani eno eri Nation Media Group eyalina amakanda gaayo mu Kenya.
bakagigula bakitegeera ku lw'ameefuga ga 2022 nti olupapula lwe baalinamu emigabo mulabe wa gavumenti yennyini Pulezidenti Yoweri Museveni ng'omuntu bwe yakyeyogerera mu Runyaanyimbe ng'agiyita enemy newspaper. Olunaku olwaddako balabirawo poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga basazeeko yaafeesi zaabwe. So yeyo yemu ku story era nga batuwa obuvoonoobuddo obwa NTV saako ne Daily Monitor engeri gyebadde ejja ekolamu nga bagiggala we bagigula ebadde nnyo ku sayidi y'abantu nyinza okukigamba kubanga gavumenti weba ewalana okwogera amazima kitegeeza nti nno teyagala mazima ne badde nnyo independent era nga ekola bannayuganda bye bawogera nga balipotinga facts era kino kye kijiviriddeko akabasa okitegeera kale no byebyo wano Muhoozi Kanerugabazi zino tweets ze yawandiise era njagala nzikuwe nazo ozirabe. Wandise agambye I think I'm already the best Sandhurst officer there ever was. I still have to beat Winston Churchill. He won World War, but I will definitely beat him. So tweets, the closure of NTV and Daily Monitor is just the beginning. We are going to arrest many more. Wanabada yogira kutake the taxi must hand over Lumbuye to us, otherwise we will see how they survive in my country. Matembe has been arrested for impersonation. Muhoozi only has one sister, Aunt Kajuburi. Okitegeera. The prophecy of the Batres are clear. Musita shall expand the border of Uganda up to Kasangani. The first meeting with cases is one azenga zino zonna tweets aziteekako aziteeka kuno kugondi okitegeera kati kanjagala tutandikira eri what we atandise Muhoozi has approved my plan to close both NTV and Monitor. We are moving immediately. Agambi from now on, all bad stories about Uganda have been cleared by my office. With your permission, sir, I can mediate. Okay. Lukwago can be as sick as can pretend he's going nowhere. If you want to die, I'll take responsibility. Olaba zino zonna tweet nga woziraba. NTV and Monitor are being shut down from today. Both NTV and the Monitor will not reopen without my permission. Ozirabye ezo zonna tweets zikwatagana ku Muhoozi byaze awandiika olunaku olwaleero olw'essandeera nga yeeno yemu ku story n'okubaggala ne babaggala ekwata ekutta omubabiro bukyanga NTV ekola kunoonyereza engeri NTV saako ne Daily Monitor zikola kiziwambibwamu era nga ziggalwa eno yemu ku story bali bafulumiza ku nnyonyi za Uganda namunkanga ezaali zikubiddwa mu Congo. Omuggalo guno gwamala ennaku 10 kyokka ne bwe badda abakulu baali bagenda n'ebikozesebwa byabwe bingi omwali kompyuta n'ebiwandiiko ebirala. Embeera eno yaviirako abasunsuzi bangi okulekulira emirimu gyabwe olw'akazita okuva mu banywanyi abajja aba NMG okusobola okukkakkanya obusungu bw'abafuga. Akalembereza kaddawo kyokka kawangaalayo emyaka 39 yali mu programu ya byabufuzi ku KFM. Ab'ebyokwerinda ne bayingira studio ne bamusokoolayo nga basooka kumuwuliriza bulungi nga guddewo okukubaganya ebirowoozo ku nnamunkanga ya Uganda omwafira omukulembeze wa South Sudan Dr. John Garang n'abamu ku bayambi be gattaka abajasi ba UPDF abaali bagibonga. Ono bamuvunaana ogw'okusekeeterera gavumenti n'okwagala okutondawo empala n'engenderere ne balumiriza ne KFM eno. Kale byebyo ebiri okufa ku Daily Monitor saako ne NTV omanyi wekibanga tekinaba kutuuka oyinza ogamba nti no ndeze ndi safe naye not until wekikutuukako awo omanyira nti nno empologoma kasteria akabuuzo akali wabweru neewulirayo munda ekiriyo era ejja kunoonya ewalala weeta
ejje ekulye naawe njala we nagiruma ejje ekulye kale no tuvumirira ne sekuvumirira kwonna bino ebikoleddwa ku NTV kubanga bannamawulire balina amateeka era balina freedom okuripotinga ekyo kasa kibeera nga kituufu kati gwe okujja n'ogiggala olw'okuba eyogedde amazima nga olw'okuba teyogedde gwe bikusanyusa kibeera tekikola makulu nnyo tuvumirira kino kyonna ekyakoleddwa kale zeze ensonga ezifudde ku NTV ne Spark wenjogera biggale ne Daily Monitor era nga amagye gakyebunguludde wonna ku premises zonna eza Daily Monitor sako ne NTV Spark sako ne radio station zonna ziggale wenjogera ku ssaawa n'amagye geetoolodde under the orders of General Muhoozi Rugaba, the CDF of Uganda. Kankusibira ono kikyolowooza naawe mpa endowooza yo mu comment section yawo atera mwe tuba tunyumiza kulwa Katonda n'ensi yange amanyi nze Mr. Essential Katera nze amata agatafa.